aujourd'hui avec nous la méga star internationale du RNB. USHER, RAYMOND. USHER, yeah, ça se passe ici dans l'hôtel Hayat. Et oui, conférence de presse. Pour Buzz de Fou. Pour Buzz de Fou, on y va, c'est parti. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. On va commencer par un petit protocole, quelques minutes. Ensuite, on embrayera sur vos questions. C'est la première venue promo de USHER pour ce nouvel album en Europe. Voici USHER. Merci monsieur les photographes, merci. How are you doing, USHER? Nice to see you. Last time in Paris, do you remember? Well, obviously for the last album. Yes. Since then, let's have a seat. Yes. It's been about 2 years. It has been. Right. And you got the brand new album coming out here. Absolutely. Raymond versus Raymond. Yeah. You guys are well familiar with OMG. Yes. And there's more to come, obviously, but it has been about 2 years since I've been to Paris for a record. Since then, I've been back, you know, a little vacation. You've probably seen me out here during Fashion Week, hanging out a little bit, but for the most part, I'm back for business now. C'est la première fois qu'il enregistre cet album à Las Vegas. It's the first time you recorded in Vegas. How was it recording in Vegas? I mean, it was great. You know, yes. The objective was to, you know, do something a little bit different, find inspiration from a place that is kind of a melting pot. Where there's different types of people, different types of culture, different types of experiences. Yes. It started in Vegas. However, we made our way back to Atlanta. Yes. We made our way to Los Angeles and even Miami to record it as well. Donc c'est un album qu'il a enregistré à peu près partout aux États-Unis, dans les mégapoles qu'il vient de citer, Miami, Las Vegas, Atlanta, chez lui. How would you describe this new album as opposed to what you've done in the past? Comment est-ce qu'il décrit ce nouveau disque par rapport à sa discographie? My best work today. Son meilleur travail à ce jour. Are you going to go on tour with this album? Is this in the works? Absolutely. When est-ce qu'il va aller sur scène avec ce disque? When could this happen? Do you have any dates? Well, as of now, yes. This is just a promotional run. I want to come and talk about the music. Yes. But I'll be back later this year. Okay. Right, there'll be an announcement before the end of this year of when we'll be touring. Rather, it'll be the end or either the first quarter of next year. Donc c'est un album qui compte défendre et dans les radios et dans les scènes européennes. Il devrait y avoir une tournée qui va s'annoncer pour cette fin d'année et l'année prochaine. Vous pouvez commencer à poser vos questions. Quelqu'un veut se désigner? Vas-y. Tu peux te présenter, dire ton nom et ton média. Oh, bonjour. Okay. Hello, so my name is Mina. I'm working for Fresh Magazine. I had a question for you. Actually, I have so many questions, but I'm just going to try to make them like really short. So you were saying your best work right now is Raymond versus Raymond. So first of all, I really wanted to know why Raymond versus Raymond. I guess it's you. It's your second name, I think, or surname. So I wanted to know, why is it you against your own self? And since you're saying it's your best work, how would you describe your old albums and the difference between the old ones and the new ones? Which would be, of course, your favorite song in all of your career since My Way? You gotta stop. Beaucoup de questions. I mean, it's basically just a huge question. Okay, it's like a trifecta. First, you asked why do I call it Raymond versus Raymond? Yeah. Raymond versus Raymond, yes, Raymond is my surname, and this speaks to the sides of my personality. One that you're very familiar with, which is the entertainment, and the other, which is
the person who you now, in the recent last years, have gotten to know. Il expliquait donc que cet album était une façon d'asseoir sa personnalité et qu'il était l'album qui le représentait le mieux à ce jour et qu'il en était donc super fier. Not to be mistaken for schizophrenia, but definitely a difference between these two characters. In terms of why I consider this my greatest work to date, for every album I take that approach. For me, I do feel as though I'm in competition with the work of my past to better myself in life through my experiences, and try to be more connected to my fans once again, and to the audience that's listening. C'est aussi une manière pour lui d'être plus connecté avec ses fans. C'est une manière de montrer où est-ce qu'il est arrivé au niveau musical. C'est une manière de se mesurer aussi à lui-même. D'où le fait qu'il y ait deux fois son prénom répété dans le titre. And the name of the album also reflects that famous movie Kramer vs. Kramer. Well, a lot of people have made the comparison between this album and Kramer vs. Kramer, obviously, because as I said, I speak now, yes. Introducing both sides of my personality. Before I got married, people only knew me as an entertainer. Once I got married, conversations were now more about my personal life. Yes. So as I said, this album is Raymond versus Raymond. The Kramer versus Kramer, I think, is probably relative to the fact that I ended up getting a divorce. Yes. So they made that comparison. Right. This album wasn't intended to bastardize it or to sensationalize, where I've been in my personal life. Wow. It's this balance that I have to deal with between the person I am and the entertainer that I am. Comme il expliquait, c'est une espèce de balance entre ces deux personnalités, la personne publique et le personnage privé, le personnage avant et après son mariage qui va se terminer en divorce. Il y a ces deux Raymond, au-delà du personnage USHER qui font partie de lui et qui... Prochaine question. Donc c'est Béatrice de Buzz de Fou. On a bien compris qu'il aimait Paris, il aimait la France, il aimait la culture. Donc j'aimerais savoir s'il a l'intention dans le futur de faire un featuring avec un artiste français et qu'est-ce qu'il pense de la scène française, RNB et hip-hop. She's very happy that you like Paris and the French people and our culture. She would like to know if you know about any French hip-hop and if you would think of collaborating with a French artist in the near future. I mean, I'm game for any, collaboration. As you now know, I'm all about making history and doing things that are kind of out of the box. I'm not as familiar with as many French artists, but as I am here, I do like to, make connections. I hear that there are incredible, French producers that I could potentially work with or may potentially work with in the future. As I'm here, I try to reach out as much as I can. I don't get a chance to get out as much, but if there is a way for those producers, those writers to find me, I'm very much so open. This is all creative for me. Voilà, donc c'est trouve des producteurs français assez créatifs et dont la proposition le touche assez. Il est open pour une collaboration, c'est quelque chose qui le motive, du moment que ça reste créatif et que ça permet d'avancer. Il n'est pas très calé en hip-hop français, mais il est prêt à écouter, pourquoi pas laisser la porte ouverte à une collaboration. Voilà. Merci à vous, à bientôt. Vous êtes bien sûr buzzedefou.com et là on était à la conférence de presse de USHER qui nous a présenté son dernier album. Son dernier album. Raymond contre Raymond. Là c'est déjà Raymond contre Raymond, c'est déjà trop tard pour les featuring français. Ceci dit, Béa a posé la question qui fait le buzz. Et c'est qui seront là? Il attend du rap game français, donc pourquoi pas envoyer tout de suite vos vidéos. Nous en tout cas à Buzzedefou on est preneurs. Alors allez, www.buzzedefou.com.